Nice to meet you. My question is, out of the Vampire Diaries, the originals and legacies, which show did you find the most challenging to film and why? I think I enjoyed shooting Vampire Diaries the most. Though I was a bit younger, and the show was such a chaotic success at the time, and we were all very good, close friends behind the scenes, the show took on just a huge sort of momentum, and it was a lot of fun, and it was new. But Legacies was different because I was older. I'd become married and became a father and was settling down in my life, and we were shooting Legacies during COVID, and that was challenging. And I was working with a group of actors that were younger than me, considerably younger than me, so I was like all of a sudden the old man on the show, which was not fun. But Legacies was more challenging professionally, but I was also more professional at the time. And I enjoyed bringing all my experience in the world to bear on Legacies. But Vampire Diaries was just a lot more fun to shoot for bigger reasons than just the work. Thank you. Donc laquelle des séries pour lui a été la plus challenging à faire dans toutes celles qui sont liées du coup à TVD? Il dit qu'il a préféré TVD, en plus il était jeune, c'était de très très bons amis derrière la caméra, donc il y avait aussi une ambiance de travail qui fait que c'était agréable de venir travailler. En plus il y a eu un énorme succès. Legacy, déjà il était plus vieux, comme il dit il était devenu papa, mari, en plus ils ont filmé pendant le Covid, donc ça c'était encore une autre histoire bien plus compliquée à gérer. Il est entouré d'acteurs qui étaient bien plus jeunes que lui, donc il dit maintenant c'était moi le vieux de la série et ça c'était pas très agréable on va dire. Donc c'était un plus grand challenge pour lui, mais en même temps, vu qu'il était plus pro, qu'il avait plus d'expérience à apporter, voilà, ça va avec si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il a préféré faire pour le travail, mais aussi pour tout ce qu'il y avait autour, c'est vraiment TVD. Would you have liked to do another show after TVD, about TVD? Like You know, after Legacies, Alaric leaves. He hands over the keys to Caroline, to the school. She's going to step in and become the headmaster of the Salvatore School. And then Alaric gets in his car and drives away at night. And that's his exit. So Alaric just drives out in the cover of darkness. And, you know, I do wonder, just creatively, where he goes. Where does Alaric go? And if that would be an interesting setup for another take on it, another show. But it's just a creative thought. And I have two ideas. My favorite idea for Alaric after he's left Legacy is he becomes a priest and he lives in Paris. And I have this opening sequence in my mind where Alaric is listening to a confession in the confessional, and the full moon is rising, and the person he's taking a confession from slowly turns into a werewolf. And then the werewolf explodes through the confessional, and Alaric and the werewolf have this amazing battle through this cathedral, and I think that would be the opening show for Alaric spin-off where he's a demon-fighting priest in Paris. Donc il dit qu'après Legacy, enfin la fin de Legacy plutôt, Alaric laisse les clés du coup de l'école à Caroline, et il trouve que justement c'était une belle fin de voir Alaric conduire comme ça, partir dans la noirceur, comme il dit on sait pas trop ce qui lui arrive, et justement parce qu'on sait pas trop ce qui lui arrive, ça lui donne plein d'idées. Donc il dit pourquoi ne pas exploiter un jour une de ses idées, les siennes ou une autre. Et lui il en a une où il dit qu'il serait un prêtre à Paris. Du coup c'est notre cathédrale qui va se faire apparemment détruire. Il dit en fait il serait dans le confessionnal en train d'écouter une confession de quelqu'un, et là la lune pleine se lève, le monsieur ou la personne se transforme du coup en loup-garou, et bien sûr ça crée une immense bataille qui détruit tout.
Et donc voilà, ce serait la scène d'ouverture en fait de la spin-off d'Alaric en tant que prêtre, chasseur de vampires ou de loup-garou, peu importe, dans Paris. Voilà, pourquoi pas. So what was your reaction when you found out that you were coming back to the show? And did you like the way you came back? Yeah, I had been off the show for season 4 and season 5. I had done a couple guest stars. And then Julie called me up one day and asked if I'd be willing to come back to do the show for season 6. And I agreed. I thought that would be fun. And she kind of gave me the rundown of the direction it was going to go, and I was into it. But it was funny because I was only supposed to do the first 3 seasons. And at the end of season 3, Candace threw me this amazing going away party. It was a surprise party. And everyone showed up, and I was surprised. I had no idea what was going on. And it made me feel very loved, and it made me feel very appreciated, and it was a very sweet thing that Candace had done for me at the end of season 3, because it was my going away party. I'm never coming back. But then I came back, and then Candace was like, "Why did I even throw you that party?" I'm like, I don't know. Effectivement, sur la raison, saison 4 et 5, il n'était pas là ou très très peu. Et du coup, Julie, un jour, l'a appelé pour le dire, ça te dirait de revenir dans la saison 6. Elle lui a expliqué du coup tout ce qui était prévu. Et du coup, bien sûr, il était d'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à la fin de la saison 3, Candice, du coup, qui joue Caroline, lui avait fait une énorme soirée surprise pour son départ. Et du coup, il se sentait très aimé, très apprécié. Donc vraiment un super départ. Et du coup, finalement, il est revenu. Elle était un peu en mode, du coup, pourquoi je me suis embêtée à te faire ça, tu vois, pourquoi je me suis embêtée de faire toute une soirée pour que tu reviennes au final derrière. Donc voilà, bien content de revenir, mais du coup, il y avait la petite anecdote marrante avec Candice.